Good afternoon, students. In the last class, we discussed the derivation on elastic collision. So today we are going to discuss on perfectly inelastic collision. So three types are the first one is perfectly elastic. So other two types are inelastic collision and perfectly inelastic collision. So inelastic collision, semi-elastic collision ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇದು ನಮಗೆ perfectly inelastic. So that means here only linear momentum is conserved. That means momentum before collision is equals to the momentum after collision, but not the kinetic energy. So kinetic energy is not conserved. So that means there is a loss in kinetic energy. So before collision admele matte after collision admele kinetic energy irutte namage difference irutte. So here we are going to find the difference in kinetic energy, right? So again, consider an object or a particle of mass m1 which is moving with a velocity u1, right? So consider another object having mass m2, so its velocity is at rest, so u2 is equals to 0. So ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So first object is moving with velocity u1 and second object is at rest, hence we taken u2 is equals to 0. So this is before collision. So collision agbekanದ್ರೆ interaction between two particles irbeku, so hence we are considering two particles of two different masses. So this is during collision. So perfectly elastic collision ali after collision both the particles will move separately with two different velocities, right? So here we are going to discuss perfectly inelastic. So these two are joined together and move with a constant velocity, so that means same velocity, that is v, right? So this is after collision. So one difference ಏನಿದೆ ನಮಗೆ perfectly elastic ಮತ್ತೆ perfectly inelastic ಗೆ after collision ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡು two separate objects ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ with two different velocities v1 ಮತ್ತೆ v2, but perfectly inelastic collision ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು object acts as a single object. So ಎರಡು object collide ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ one single object ಆಗಿ act ಆಗುತ್ತೆ, so that will move with the velocity, we taken that velocity as v, right? So ಒಂದೇ velocity ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು v ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, right? So here we need to write the two relations. So first relation is linear momentum is conserved, right? So from law of conservation of linear momentum. So that means before collision is equals to after collision. ಯಾವುದು ನಮಗೆ linear momentum. So m1 u1 is the momentum of the first object and m2 u2 is the momentum of the second object. So u2 is 0, so there is no momentum in the second object, right? So before collision m1 u1 plus 0, that is equals to, so momentum after collision, so these two particles acts as a single object moving with velocity v, right? So that's we can write m1 plus m2 into v. So from this we can write the relation v is equals to m1 divided by m1 plus m2 into u1, calling this as first equation, right? So second equation now ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಲ್ಲ because conservation of kinetic energy ಇರೋದಿಲ್ಲ. So that's why change in kinetic energy. Change in kinetic energy is nothing but difference in the kinetic energy before collision and after collision. So first we need to write the kinetic energy before collision, right? So otherwise kinetic energy before
collision minus kinetic energy after collision. So kinetic energy के formula is नमके half m v square. So before collision only one particle is there, right? So half m1 u1 square minus half, in place of m we have m1 plus m2 plus m2 v square, right? So we know the value of v, so substituting here 1 by 2 m1 u1 square minus 1 by 2 m1 plus m2. So in place of v we can write m1 by, that is m1 by m1 plus m2 whole square, right? That is from equation 1. Kinetic energy, change in kinetic energy, delta K, right? So delta K is equals to half m1 u1 square minus m1 plus m2. So square m1 square u1 square divided by m1 plus m2 whole square, right? So numerator ಅಲ್ಲಿ 1 term m1 plus m2, denominator ಅಲ್ಲಿ 1 term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಟೇಕನ್ m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ u1 by 2 1 by 2 minus, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, that is m1 divided by m1 plus so whole we can take 1 by 2 common, so only 1 minus, right? So taking LCM m1 u1 square by 2, so LCM tondre m1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2. So minus m1 plus m1 get cancelled. So final relation we getting m1 m2 u1 square divided by 2 m1 plus m2. So this is the change in kinetic energy. So final expression in case of perfectly inelastic collision, right? So idu derivation. So one derivation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ perfectly elastic collision ಇದೆ. So ಈ derivation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು perfectly inelastic collision. So perfectly elastic collision ಅಲ್ಲಿ two velocities ಬರುತ್ತೆ, v1 ಮತ್ತೆ v2, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ only one velocity ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So there is a loss in kinetic energy. So here we are going to find the loss, right? So obtain the expression for loss in kinetic energy or kinetic energy in inelastic collision ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you need to derive these relation, right? So ಇದರಲ್ಲಿ cases ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. So this is about the two types, one is perfectly elastic and another one is perfectly inelastic, right? From the last topic, so collision in two dimensions. So last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು typal considered ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? So up to now we are discussing about only one dimension collision. So here two dimension collision means after collision the particles will move into different paths. So that means those two are moving in a plane. So two dimension andre again we tell that one as plane, motion in plane, right? So that means it uses two coordinate system.
So ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, either xy plane or xy yz and zx plane. So ಯಾವ plane ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? So again, so ಇಲ್ಲಿ definition ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, direct ಆಗಿ relation ಇದೆ. So here also conservation of linear momentum and also conservation of kinetic energy. So ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, but here we use as the two coordinate system. So that means two velocities in two different directions. So along horizontal kuda velocity irutte, along vertical kuda velocity irutte. So same way along horizontal kuda namge momentum barutte, so vertical kuda namge momentum barutte, right? So considered object, so idu kuda same case. So considered object of mass m1 which is moving with velocity u1, and considered another object of mass m2, so which is at rest, so hence u2 is equals to 0, right? So this is before collision, right? So next m1 m2, so this is during collision. So after colliding, these two particles will follow the two different directions, right? So one object in this direction, m1, so with velocity v1, with velocity v2, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು coordinate axis na represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so it follows the two axes, so x and y. So here also x and y dash, right? So one particle ಯಾವ plane ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, xy plane ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, another particle ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ xy dash plane ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So hence we call this one as the collision in two dimension. So after colliding, the colliding particles will move in a plane or move in two dimensional axis, right? So either xy or xy dash plane. So ಇಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, motion in two dimension, right? So here also ಇದನ್ನ ನಾವು perfectly elastic collision, so perfectly elastic collision ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ, that is linear momentum and kinetic energy both are conserved in x and y axis. So one dimensional ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, only linear momentum and kinetic energy is conserved only along the x axis. ನಾವು ಎಲ್ಲ examples ನು along horizontal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, either x axis or y axis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So as after colliding, the colliding particles will move in a plane, so it uses two coordinate systems. So hence we need to mention x and y axis. So x axis ಮತ್ತು y axis ಎರಡು axis ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, linear momentum ಮತ್ತೆ kinetic energy ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, right? So this is after collision, right? So three axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that should be in a three dimension. So ನಮಗೆ up to two dimension ಇರೋದ್ರಿಂದ only we are using two axis, x axis and y axis. So if you observe here, so before collision the object is moving in an one axis. So the ಯಾವ axis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ along x axis. That means velocity is only along the x axis, but velocity along the y axis is 0, right? So that means uy is equals to 0, right? So uy1 we call this one as ux1, right? So here also u2 is 0, nothing but ux2 is equals to 0 and uy2 that is equals to 0. So velocity vector irodrinda it has two components. We can represent either in two components or three components. So here we are taken two dimension, hence we are representing in two components. One is velocity along x axis and along, so one is along x axis and another one is along y axis. So as the particle is moving along x axis, hence the velocity along y axis is 0, right? So
So here also we have taken V1. So V1 is also a vector quantity, so it is moving in a plane. So this we can represent Vx I cap plus Vy z cap, right? So now we need to find the velocity component, that is linear momentum along x-axis and linear momentum along y-axis. So for that, if we take theta 1, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು angle ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, so that's why we taken that one as theta 1. So here we taken that one as theta 2. Again, by resolving the vector component v1 along horizontal and vertical. So if we resolve the vector component v1 along horizontal, so we get v1 cos theta 1, right? So same way the v1, if we resolve along the vertical, we get v1 sin theta 1, right? So now resolving vector v2 component along the horizontal, so it is inclined with the angle theta 2, so we can write that one as v2 cos theta 2. So along the vertical, so v2 sin theta 2. So these are the velocity components along the horizontal and along the vertical. So e velocity kuda namage ಎರಡು components ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. One is along x and y, right? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ along x and y, right? So now by using law of conservation of linear momentum, so ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, along x axis, right? So first we need to write the equation for the conservation of linear momentum along x axis. That means, so linear momentum means momentum before collision is equals to the momentum after collision. So that component always will taken along the x axis. So x axis component alli ನಾವು first ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, momentum ನ represent ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So momentum of the first particle is m1 u x1, right? So velocity of the second particle is 0, so hence there is no momentum in the second particle, right? So that is plus 0, that is equals to, so momentum of the first particle along x axis. So momentum the formula is the mass into its velocity, right? So mass is m1, so its velocity is v1 cos theta 1, so that is along the horizontal, right? So m1, right? So v1 cos theta 1. So this is for the momentum of the first particle. So same wise momentum for the second particle, that is plus m2 v2 cos theta, right? So this is the equation m1 ux1, that is equals to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 1. So this is the equation for the law of conservation of linear momentum along x-axis. So x-axis are ಮಾತ್ರ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ only we are writing the components along the x-axis, right? So similarly, by applying the law of conservation of linear momentum along y-axis, right? So ಈ equation ನಮಗೆ linear momentum ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, along the horizontal, that means along x axis ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ equation ಇದು. So next we are going to do the linear of conservation of linear momentum along y axis. So y axis ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ velocity ಇದನ್ನ ಈ particle ಗೆ, so ಈ particle ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು along x, so there is no velocity along vertical. So there is no velocity means, so momentum formula ಏನಿದೆ m into v. So where v is the velocity in the vertical direction, so v value 0 ಅಂದ್ರೆ, so m into 0 is 0. So linear momentum along y axis for the first particle is 0, plus again the linear momentum for the second particle along y axis ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 0, right? So because the particle is at rest, along x axis ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ, along y axis ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ, right? So first particle is 0 ಮತ್ತು second particle ಕೂಡ 0, right? So that is equals to momentum of the first particle, that is after collision. So velocity ಇದೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ along vertical and mass ಕೂಡ ಇದೆ, right? So that we take as m1 v1 sin theta 1, right?
So this is for the vertical momentum of the first particle. So next, similarly, vertical momentum for the second particle. So velocity is a v2 sin theta 2 and it has mass m2. So ಯಾವ direction ಇದೆ? So negative y axis direction ಇದೆ. So ಅದನ್ನ ನಾವು positive axis ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that means that becomes minus. So velocity negative axis ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? Minus ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So minus m2 v2 sin theta, right? So these are the two equations for the conservation of linear momentum along x-axis and along y-axis. So 0 plus 0 ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, right? So ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ equations, right? So next, so in this way ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ conservation of linear momentum ಆಯ್ತು. So next, so conservation of kinetic energy. So energy is scalar quantity or vector quantity? Energy is scalar quantity or vector quantity? ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರೋದಿಲ್ವೋ? ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದೀವ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ವಾ? So scalar ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ conservation of linear momentum ಏನು? Kinetic energy, conservation of kinetic energy before collision is equals to after collision. So directly we can write the relation half m u1 square, that is m1 u1 square, that is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So moving with some velocity ಅಂದ್ರೆ v1 velocity, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ m1 v1 square half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So after collision kinetic energy is equals to before collision kinetic energy, right? So this is all about the collision. So ನಿಮಗೆ NCERT syllabus ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ restricted ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಟಾಪಿಕಲ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ v1 and v2, we need to find the relation for v1 and v2 in perfectly elastic collision. So 5 marks ke important derivation, right? So same wise perfectly inelastic collision ಅಲ್ಲಿ change in kinetic energy, that is delta k. So ಈ ಎರಡು 5 marks ಗೆ, along with that 5 marks ಗೆ one more important conservation of mechanical energy. So conservation of mechanical energy in free falling body or free falling object. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್? 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐದರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್.
ಇದು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ as ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ is equals to mc square, where m is the mass of the object and c is the speed of the light. So c is the speed of light, so that value is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, right? ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು E is equals to mc square, where E is the energy, m is the mass and c is the speed of light, and its value is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, right? So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು energy, types of energy, that is chemical energy, mechanical energy, heat energy, electrical energy. So these are the other forms of energy or types of energy. ನಾವು ಅದನ್ನ types of energy ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ energy can neither be created nor be destroyed, but it transfers from one form of to another form of. So same wise, so ಯಾವುದು wind energy. So wind energy ನ ನಾವು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ವಿಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಏರ್ ಥ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.